Sarap, oh, di ba? Tikman po ang sarap niya. Sarap ng niluto. What do you call this one? What do you call this? Sopa de berenjena. Sopa de berenjena. Sarap niya mga amigo. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo sa Kasaginyan at tayo po ay pupunta dito kila Tia Mami. Nandito po si Tia Mami at swimming po yung mga bata. So sabi ko magdadala ako ng ice cream para sa kanila. At nandito po yung mga Ginyan na mga amigo. At titingnan natin kung para makilala nyo rin po sila. Papakilala ko po sa inyo. Vamos a empezar. Espera. Petusa, no? Petusa, medusa. Petusa. I thought it's medusa. ¿Tú sabes medusa? Medusa is snake. ¿Cuál? Petusa. Snake. Ano ba? Ano natin? Ano natin? Ayan si Luna, si Metusa. Petusa, Petusa. Petusa, Luna. Ayan po mga bata, mga amigo. Ayan. Nag-swimming. So, nandito po tayo. Kasama po natin ang isang pamilya mga Ginyano na lumibot po dito sa atin. At sila po yung representative po ng ng mga sila po yung pinaka parang presidente ganon. Tama ba presidente sa mga? Pero sa pamilya como consul, no? Consul? ¿Cómo se llama? Consulados. Representante? Comisión de consul. Yan. Sila yung representative po ng mga konsulado rito. So, meron 50 yata rito mga Ginyano sa Pilipinas. So, ngayon ko nalaman niya. Kanina pa kami nag-uusap dito, mga 3 hours na mahigit. Ng tanghali. Tapos ngayon, nang bumalik ako, mga 1 hour. So, naging kaibigan ko na natin sila. Si Luna, asawa niya si Benjamin, subscriber po natin siya. So, nung kahapon, grabe takot ko. Kala ko ba't ako Ginyano dito. Yun pala ay bibisita lang kila Mami at inaayos na yung problema na meron. So magluluto po tayo. Tuturuan tayo ni Luna paano po magluto ng pagkain nila. Ay mga bata. Si Sophie. Ayan, we will start cooking in our kitchen. Ayan, oh. Ganyan. What is this? Pork and chicken. All chicken. Chicken and pork. Yeah, pork. The pork and chicken mix. This oil. Now you're using caldo? Magic sarap? Sí. Está muy bien. Magic sarap ang gamit nila, oh. It's like Maggi. Maggi. Maggi di ginaya. Eso okay. Necesitamos más aceite, pero ya no hay más. Hay más aceite ¿Dónde? en la cocina. Trae. He visto una botella ahí. Trae. Magluluto. Ano una natin? Ano una? Primera? Oo. Ano? Sí. Ano muna? Ano to? Mira, Esto, ¿cuál? esto, Eso, berenjena. berenjena. Talong. ¿Cómo to? lo llamáis aquí? Pechay. Pechay. Verduras. Verduras. Pechay. Aha. Batido. Se utiliza marcas, no está bien. ¿No está bien? Tapos, ingrediente. Ay, necesitaba, pero realmente lo necesitaba. Galing, oh. Necesitábamos más aceite, oh my God. Masarap yung ano. Sino magaling magtagalog? Si Benjamin? May Tagalog, konti lang. Konti lang. Ikaw, Not yet professional. not professional. Ikaw? Konti lang din? Konti lang. 3. Ilan taon ba kayo? ¿Cuántos años tienes aquí? 6 years. Yes. 6 years. Ay. Me? Almost 3. 3 years. Yeah.
Pag bumibili, wait, when you buy in the market, you speak Tagalog? Sometimes, I know how to say, How? makano. Ano pa? Makano. Magkano? Dalawa. Ano pa? Kalahati. Kalahati. Galing nga. Ano pa? Kalahati. Kalahati. Tawad. Ay, can you say tawad? Tawad. Tawad signifika deskwento. This one. Tawad. Tawad. Oo. But I don't really like to do that Why? in the market. Why? Because market. Market, you know, no? Sobre todo ingredientes. Ingrediente. Just like, yeah, Ang bango. You know bango? Sabor bien. Delicioso. Delicioso. Delicioso? Yeah. Necesidad Dapat ko dati nagpunta na kayo dito. Right. Before. Benjamin, your husband sent me a message. Before. But I ignore because I'm thinking that he is in Equatorial Guinea. Oh, that's why I did not reply to him. Oh, okay. Oh. Because I saw his message very late. He sent me a message May 2024. Kada prueba? Asi? Prueba con el dedito. ¿Puedes? Ano? Prueba con el dedito. Ayan, si Jose. Ganyan talaga. Está bien. Okay na. Pero tiene que volver a hacer más. Lo tenemos que dejar como unos 10 minutos. 10 minutos? Así? Sí, fuego lento. ¿Ves? Fuego lento. 10 minutes. Lento. Después? Okay, 10 minutes. Más que 10 We will wait 10 minutes. Just- Ano nilagay? What did you put here so that we will... Onion, Onion, tomatoes, tomato, sile, ano pa? Sile. Gin, es green, ¿no? No, bell pepper. yeah. Green bell pepper. Green bell pepper, tomatoes, onions. How about garlic? No garlic. No. Okay, no garlic. But But we can put garlic. we all we forget to put that. But it's okay. Because- Yeah, it's okay. Okay. Pwede malagyan ng garlic, tapos mantika, tsaka magic sarap. Puede. Okay, sige. En condiciones normales tiene que haber más así. Tapos, verduras. Inano yung verduras? Yung pechay at saka, ay sarap, naamoy ko. Pechay at saka yung talong, tinagtad nila. Daling mag-adjust nila, no? You are easy to adjust here in the Philippines, ha? Because like in the pechay, the verduras, this is in your country as a verdura de chino. But here you can eat, no? Sí. Tú puedes hacerlo con pescado frito. Esa. Petusa. Sí. Petusa, you're studying, finish. Tapos na, no? Yes. Tapos na. Ano yung course mo? Business Administration, major in Business Management. Okay. Ganda mo. Ganda. Maganda ka. Thank you. Ganda. Salamat po. Ganda ni Petusa. Pork and chicken. Combination. Ganyan. Ayun, ang luluto nila. Masarap. Masarap yan. Tapos may ano. Ayan. Pinakuluan, nilagyan tubig, nilinis nila. Ganyan sila magluto. Ese agua de grifo está bien. Yeah. Yeah. You can drink Es also. saludable. Yeah. Okay. Water in the gripo is okay. Ahora y aquí. Espera. Ponemos poco a poco. Sarap. Tapos merong merong banana. Merong platano. Tiene platano, también malanga, hervido. Ya, hervido. Malanga, plátano, boniato. Petusa, saan ka nag-aral? Baguio? Saan ba sa Baguio ka nag-aral nga pala? I'm lost. ¿Dónde tú estudiar Baguio? University of the Cordilleras. University of Cordilleras. UC. UC. Tapos si Luna, 5 ang anak, 5 kids, no? Yes.
Pero 32 years old. Yeah. Sexy. Ganda. Yes. Young. Flat stomach. Flat stomach. Yes. Without eating rice. It's good. No. Don't eat too much rice. I eat too You- much you- rice. Cassava. Kasaba, it's good. No? Yeah. Mm-mm. But I eat too much rice. Inasal. Inasal? Unlimited rice. Unlimited rice, ha? Really love Yes, inasal. I like Oo, napakasarap. Also, Bibian and Amir. Oh. Every time we eat outside, we eat inasal. But sometimes when you first time here, you will taste the chicken like sweet like that. A little matamis, sweet. It didn't happen to me. Actually, Mang inasal gusto mo? Mang yeah, isa. when I came here, it was very difficult for me to adapt to the food. So the only food I was able to eat was inasal. Inasal, Yeah, oo. that's why I like it so much. Mm. And it was cheap as well. Ilan taong ka na natutong mag-English? Okay, proba? How many years One mas. okay na? Un poquito. Ay, umuulan na siya. Un pelín de calor. How many years you learn how to speak English? Less than a month. Less than a month? Yeah. Oh, okay. See, You are less than a month. I did not learn English here. I learned English in Cameroon. Cameroon, yeah, that's why. Less than a month because I had the basic already before starting learning English. So when I went to Cameroon, even though it's a bilingual country, I chose the English side. So it took me like a month or a month and a half to learn English But properly. but here you have to learn also Tagalog. How about in your school? In my school, I don't know. I think it was unfortunate because when I went to UC, that is the time that our curriculum changed. Yes. So they removed Tagalog from our curriculum. Remember So I Tagalog. wasn't forced to learn Tagalog. Kumusta? Okay ba? Sarap. Okay na, sarap. Very good. The Tagalog removed from your Yes, curriculum. they removed it from my curriculum. That's why I did not take Tagalog. Oh, okay. But I have some friends and sometimes they do speak in Tagalog and I'm like trying to understand what You they're have to saying. try. Yeah. Yeah. But if I make up my mind to learn Tagalog, I would definitely Yeah. learn it. Yeah, because it's easy to find a job here. You can work also like Kuya Benjamin Yeah. in BPO. No? Yeah, actually it's Because in you know how Spanish as well. Yeah, you know how to speak Spanish, French, English. English and And, my traditional language. uh, Pang. pang. Mm-mm. Yes. Sarap, oh, di ba? Tikman ko ang sarap niya. Kasarap ng niluto. What do you call this one? What do you call this? Sopa de berenjena. Sopa de berenjena. Sopa de berenjena. Sarap niya mga amigo. Sopa de berenjena. Sopa. Sopa de berenjena. Esto sopa de berenjena. Sopa de berenjena, ang sarap. Masarap. So ang niluto po ni Ate Luna at saka ni Ate Petusa ay sopa de berenjena po. Sopa de berenjena niluto ni Tia Mami yun. At meron niya lang pechay, yun ang kinabihan, sopa. Soup siya, pero parang naging salsa. Parang Tia Mami salsa eh. Como salsa. So, parang salsa. Parang salsa siya. Nasarap siya mga amigo. So kakain na tayo at umuulan na po mga amigo. So masaya naman nakarating sila dito. At least marami pa lang mga Ginyano dito sa Pilipinas talaga na yung sabi nga nasa Pilipinas. More pa. So mas gusto nilang mag-aral dito. Kaya nakakatuwa nakadumalaw dito. Sabi ko ba't ngayon na sila dumalaw dito? Ngayon lang sila pumunta. Dahil kay Kuya Benjamin, na subscriber natin, nag-message sa akin, hindi ko na-replyan. Akala ko kasi nasa Equatorial Guinea siya. So, ano pala sa Pilipinas. So, panapantayin yan mga amigo. Nila na si Tia Mami. Nanonood siya ng mga videos natin. So, yun po. Kain tayo. Yeah! Mundi Maman Mariam. Pourquoi les gens t'appellent Maman Mariam? Marie, c'est mon nom aussi, oh. Oh, really? Moi, on m'appelle maman parce que je
Et moi, je suis la grand-mère de tous les quartiers. Elle est toujours joyeuse comme ça. C'est ça qui l'a menée ici. Elle a beaucoup de gens qui la suivent par Princesse, YouTube. princesse. Par Ah, YouTube. princesse. Oui. Ganda ng princess. Elle a beaucoup de gens qui la suivent par YouTube. Elle